Fala pessoal, bom dia. Mais um Papo de PO aqui no R Sabino Cursos. Nós vamos continuar o papo da semana passada, então nós estamos fazendo uma inovação aqui, né? Estamos trabalhando com alguns papos multilíngua ou bilíngue, talvez. Vamos ver como que a gente consegue trabalhar essas coisas. Quero de novo pedir a participação de vocês pelo chat, como sempre, e a gente, se possível, né, vai tentar fazer aquela brincadeirinha de conversar também em inglês pelo chat, mas fiquem à vontade, esse papo aqui é de vocês e a gente vai começar logo depois da nossa vinheta. Muito bem, estamos aqui então mais uma vez para falar sobre o Innovation Canvas. A gente montou há 3 sábados passados um Innovation Canvas sobre a biblioteca do PO. E aí, convidado pelo Fabrício Laguna, nós temos aqui o criador do Innovation Canvas, né, o Filip Hendrickx, que vai falar com a gente sobre o Innovation Canvas. Mas antes, só relembrando vocês que a gente está fazendo aqui essa experiência de começar a falar um pouco, né, em inglês, com português, aquela misturinha, né? Para vocês também participarem e para a gente também expandir os horizontes aqui, não só do trabalho que a gente está fazendo, mas também do conhecimento que a gente pode trazer aqui para a comunidade e para as pessoas que acompanham a gente. Eu queria hoje fazer um pouquinho diferente da semana passada e usar um pouco aqui a ajuda do meu amigo Locoselli para a gente fazer um papo um pouquinho mais bilíngue mesmo, né? Para a gente ir trazendo uns pontos aqui. Tudo bem, Locoselli? Bom dia. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui de novo e é um prazer poder ajudar um pouco, né? Não, com certeza. Aliás, ajudar você já tem ajudado há muito tempo, né? A gente tem feito aquela brincadeira lá de falar que a gente não precisa concordar, né? E eu acho que a gente poder conversar e discordar bem é até bom para as pessoas perceberem que é possível fazer isso, né, Locoselli? Só assim a gente cresce, né? É, É na discordância que a gente observa onde a gente pode estar errado e os argumentos que fundamentam aquilo que você acredita. Se você não tem discordância, você acha que está certo. Você acha que só existe aquele modo de é, pensar. é. E esse é um grande perigo, porque na maioria das vezes a gente está errado, né. Mas a parte isso, né, eu acho que vai ser bastante importante essa proposta que você fez, não sei se ainda ficou claro para a turma, mas como eu não falo inglês, eu entendo little bit inglês, né, Aham. eu consigo ler razoavelmente bem, com a ajuda de tradutores inclusive, e dá para estudar bastante, porque a fonte sempre é o inglês, mas falar, não. É. Então eu vou ficar fazendo contraponto aqui e questionando como vocês do chat fariam, talvez representando um pouco vocês aqui, né, nesse papo. Show, vai ser ótimo. E assim, pessoal do chat, participe à vontade, e aí o Locoselli vai ajudar um pouco aqui. Fabrício, É isso aí. o papo da semana passada, eu por algum acaso assisti depois, sabe, o papo para dar uma olhada, porque eu acho que o papo da semana passada, para nós aqui, foi uma inovação, né? E essa inovação, ela traz um pouco um sentimento, assim, uma mistura de coisas, né? E tem um pouco de uma, talvez assim, um incômodo, né? Antes da gente começar com o Philip, eh, você sente esse incômodo também, assim, de fazer uma coisa nova, de ter que pensar de uma forma diferente, de ter que talvez expor, né, de uma forma diferente? Gera um pouco esse incômodo também? Você acha que a inovação tem um pouco esse caráter?
Toda inovação bom dia, né, bom dia a Bom todos que dia. nos acompanham aí. Toda inovação, toda vez que a gente faz alguma coisa que a gente nunca fez, inclusive especialmente alguma coisa que a gente está ao vivo e botando a cara para bater, dá um friozinho na barriga, né. E esse friozinho na barriga, ele é gostoso, ele é bom. Quando você está muito tempo sem sentir esse friozinho, talvez você não esteja se arriscando o suficiente como deveria para fazer coisas novas, para inovar, para de fato buscar algo fora da sua zona de conforto. Acho que essa talvez seja a questão, né? Sair da sua zona de conforto. Pode dar muito errado, pode ser que a gente dá tiro na É, água dentro disso, é, né? E isso é que dá um pouco do friozinho na barriga. Mas eu acho gostoso, é uma coisa que empolga, que legal. traz algo de inovador, e no final você fala, putz, legal, fizemos uma É, coisa diferente, né? E isso serve para nós aqui, ou serve para todo mundo que está buscando inovação, né? sim. Philip, good morning. Good morning. In fact, to you is good afternoon. So, I'm talking to Fabricio that when we started to do the last chat, I felt a mix of feelings like I'm a little uncomfortable. I don't know, discomfort to the situation of start to do something new in live in YouTube that we not doing yet. That is talking a little in English, and I'm start to think that innovation has this kind of uh, it's something that are putting them out of our comfort zone. I don't know if this is an expression that is normally used for you, but here in Brazil we use too much. The comfort zone um, is something that we often do and is normal to us. You think I know you work so much with innovation and you have uh, any experience about innovation. You think innovation has this characteristic of brings us a little of discomfort when we are trying to do something new? Good morning. Yes, good morning, all. Absolutely. I think getting out of the comfort zone, as you put it, is an essential part of an innovation process. So, innovation is about doing new things, big new things or small new things, but it's about doing new things, something you haven't done before. So, by definition, it will be out of your comfort zone. And what I often see is that because of it's out of the comfort zone, a lot of people try to prepare very well. So they try to analyze the new idea, they try to make sure that they really understand it very well before going outside with it, before just going outside, talking to people, showing the product. And it's a very normal reaction, but it's also a dangerous one, because if you do it that way, you will spend a lot of time and effort building something, preparing for something that may not be what customers want. And so you might waste a lot of time, you might waste a lot of money, and you also might be wasting the opportunity of doing something else that customers do want, because you can only do so many things at the same time. And so I agree, innovation is about getting out of that comfort zone. And the more we create a habit of doing so in very small steps, the more we will become comfortable with getting out of our comfort zone. And if we are comfortable with that process of continuous learning, then we can make innovation really successful. We are talking something about MVP, so Mhm. I understand. When I'm trying to do a little piece of the solution to try and see if it's working,
I guess it's a kind of MVP. In fact, things can go wrong. I mean, sometimes we can, for example, try to do this bilingual chat, and it could not be exactly what our audience wants, or we can see we are not prepared to do it. I'm really felt before we start this first chat that I'm not prepared for doing a chat in English. So when Fabrício invite you, I just thought there is no problem, because if I can't make conversation, keep the conversation okay, Fabrício will help me. So I'm doing an innovation, but sometimes I need to have some possibilities or alternatives, or even no. Safety net. So it's a kind of thing that we need to think when we try to do an MVP. Yes, so an MVP, there are multiple ways that people are using MVPs. And I see often that MVPs are used as just a part of the product scope, but still a fairly big part for the first step of building a product or a service. But as you mentioned, maybe you were not completely ready with launching this first MVP last week. If we look at MVPs rather as a test, as a way to test whether something will work or not work, then it really helps us, let's say, drive the innovation process. It helps us with the innovation process because we can say, okay, we are not sure that something will work, but we're going to do a test, and with the test, we want to validate something. Will the conversation work well between us? Will the conversation work well with the audience? And so there, the MVP becomes a means to test out something new, to test out a hypothesis, we often say in innovation terminology, rather than a predefined partial scope of your product. And by doing so, you acknowledge that indeed we are sometimes uncomfortable, and we kind of create this safety net, as Fabrizio correctly said, by thinking about, why do I think that I'm not ready to do this innovation? Why do I think I need an MVP before building the real product or the real service, before providing the real PO chat? If you think about what makes you feel uncomfortable or unsafe, you can think about ways to deal with it. For example, you could have said, let's invite, next to Filip as an English-speaking person, let's also invite a professional translator. That could be your safety net. So thinking about innovation and MVPs is just as much about thinking about what are the things that we think are not safe, and how can we create a safety net so that we can still try to innovate and learn without feeling too uncomfortable. Great. Locoselli, eu queria já fazer aqui uma nossa pausinha aqui para comentar um pouco este pedaço, né? Vai lá. VP é vice-presidente mesmo? MVP, nós estamos falando do MVP, que é o mínimo produto viável. O mínimo produto viável, tá. E aí a ideia é que quando a gente fez o primeiro papo aqui, a gente fez uma tentativa, né? Acho que a gente volta, na verdade, a gente volta um pouco, talvez, naquela questão que a gente falou aqui de erro zero versus fail fast, né? Tá. Vamos pensar que, por exemplo, a estratégia que nós fizemos aqui do papo, né, em inglês, ou do papo com o Filip, a gente simplesmente meio que pôs no ar, vamos ver se funciona. Foi diferente de se a gente tivesse organizado, né? E aí o que o Filip falou é que a gente, quando está fazendo inovação, é normal a gente, né, ter o friozinho na barriga, que nem o Fabrício falou, e que é bom a gente ter testes pequenos, por isso que traz a ideia do MVP, né? Testes pequenos, para se der errado, né, dar menos errado.
E que a gente pode O Filip criar... colocou um negócio bacana que eu gostaria de ressaltar. Ele falou, ó, MVP, muita gente usa ele como um pedaço pequeno da solução, né? E aí depois você vai crescer na solução. Então, o escopo mínimo é essa ideia. Pode Mas não ser. que na visão dele, principalmente voltado para a inovação, que é a área dele, o ideal é que o MVP seja uma maneira de validar uma hipótese. Então, quando você tem dúvidas se algo funciona, e você possa usar o MVP para responder essas dúvidas e tentar descobrir alguma coisa com isso. Então, se a gente tinha dúvida se o Sabino dava conta de falar em inglês em público, então o nosso MVP respondeu essa dúvida. E que você pode, quando vai criar um MVP, buscar o que a gente chamou de uma rede de segurança aqui, né? O guard-rail, sei lá, alguma coisa assim, né? Que seria ter alguém que o Sabino falar, eu estava mais ou menos tranquilo, porque se eu não conseguisse falar inglês, o Fabrício falaria. O Felipe até falou, poderia ter convidado um tradutor, né? Seria uma maneira. Então, quando você está pensando no seu MVP, você vai assumir o grau de risco que faça sentido para você, né? Eu gostaria até, Sabino, de explorar o Felipe um pouco mais nesse conceito de MVP, como tem vários conceitos, e aí algumas pessoas falam de vários MVPs, outros falam que só tem um MVP, depois você está falando de releases e tal, e eu vi um pouquinho dele, como é que ele conceitua isso. O que você acha? Vamos lá. É um MVP como POC. Um MVP como POC, inclusive a diferença entre MVP e POC, eu acho que esse é interessante. Legal. A gente perguntar também. Manda bala. Posso perguntar? Então vou lá. Manda bala. Philip, we are discussing the term MVP and the concept of a minimum viable product. I know there are different concepts like minimum marketable product and some others. We hear sometimes people saying that they are doing multiples MVPs, and some people say no, there's just one MVP, just a minimum product. Other ones are releases of your product. There's another concept that sometimes seems very similar to this concept you said us, that an MVP is a way of testing an hypothesis, that is the proof of concept. And I wanted to hear a little bit in your viewpoints, what is an MVP for you? What's the difference of minimum viable product, a minimum marketable product, and a proof of concept? Yes, so it's a very good question. There is a lot of confusion because there are so many terms and people use them interchangeably. People use them in different ways. So it's a very relevant question. So maybe first, let me explain why it's dangerous if you don't think about what MVP really means. So MVP, minimum viable product. If you look at the term strictly, it has to be a product, which means that it has to be fairly complete, because otherwise it's just a half product. Right? So it also has to be viable. So that means that as an organization, if you provide that product, you want to get some return out of it, often some financial return, enough to let you continue to build and exploit the product for your customers. And so if it needs to be viable and it needs to be a product, then it already needs to have quite a few features. And that is in contradiction with minimum, because there you want it as small as possible. And so that's very difficult to find the right balance of what they sometimes call the perfect MVP. The product that is as small as possible, but big enough to be called a full-featured product for your customers, and big enough to be able to sell it and make some profit. And it's really hard to find the exact scope of that minimum viable product. So instead of looking at minimum viable product as a predefined set of features, I prefer to look at minimum viable product as a continuous series of tests. We think, in this example here of your show, we think people will like to have a bilingual show because the person that you invite has something to tell that is related to your show. But you're not sure about that.
So then you start thinking about what is the simplest test that we can do to validate the hypothesis that people will be interested in having a show with 2 languages about an additional subject. And then the minimum viable product is actually a minimum test. What is the smallest experiment that we can do to validate whether or not what we think is right? And after doing one experiment, you learn something, and that will help you fine-tune your product along the way. And you keep on testing and validating and testing and validating and so on and so on. And after a while, you will end up with a show that works really well, or you will have learned that a bilingual show does not work at all, and you will move back to a Portuguese or Brazilian show. And so in that definition that I prefer to use, the minimum viable product is actually a continuous series of validations, of tests, of experiments that allow us to learn the whole time. And so a proof of concept, again, it depends on how you look at it. Is it something you do once? Is it something you do to prove that some technology will work as you expect it to work? Or is it something that you do continuously? And so before people ask you, a minimum viable product, is that like a proof of concept? I would first ask them, what is your definition of a proof of concept? And then explain them the 2 viewpoints. Do we see the MVP or the proof of concept as one specific point in time where we will release the right product or service? Or do we see it as a series of validations, which is probably a better way to learn? At some points, or in some cases, we could do something that is at the same time a proof of concept and a minimum viable product. But in other situations, they will be very different stuff. Like if I'm just trying to see if a technology works, it's a proof of concept, but not necessarily a product. It's just a test. That's right. A technical test. Does our internet connection work? Last time we had a few problems. So what I did, I used the cable today. Right. So the proof of concept of the Wi-Fi last time showed us that it didn't work reliably. Yeah. Right. Eu entendo que as técnicas, elas nascem com um determinado objetivo, entretanto, elas passam a ter mais funcionalidades do que a original, porque você enxerga como aplicar em outras situações. Então elas passam a ter um valor ainda Ô, Locoselli, maior. vamos explorar um pouco isso daí. Na verdade, assim, o Filip trouxe uma ideia, e eu acho que é uma ideia interessante que a gente talvez não tivesse falado aqui ainda, da diferença entre a prova de conceito, né, e o MVP. Assim, uma prova de conceito é como se fosse vamos dizer assim, um tiro, né? Eu vou lá, vou fazer um teste para saber se alguma coisa funciona de um jeito específico e vai me trazer o que eu quero. É uma prova de conceito, eu vou lá testar aquilo especificamente. Mas quando a gente fala do MVP, a definição, ele diz que tem várias definições, e a que ele trouxe, que é a que ele gosta mais, é que é uma série de testes, né, e respostas desses testes em sequência, e que vão trazer, e ele ressaltou um negócio que eu costumo falar muito usando a literatura do IRAB, que a gente tem no MVP, né, mínimo, produto e viável. Né? Então ele explicou que produto tem que ser realmente um produto. Né? A prova de conceito normalmente não é um produto. Né? Ele tem que ser viável porque ele tem que trazer algum retorno, ele já tem que ser ali, ter alguma ideia de conseguir trazer um retorno sustentável. E aí a parte do mínimo, que é onde a gente, segundo ele, né, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, acho que tem uma diferença bastante grande se a gente olhar para uma prova de conceito de uma coisa específica e um MVP, por exemplo, de um produto que vai melhorando, e esse conceito é interessante. Sem dúvida, sem dúvida. Entretanto, você concorda que são 2 técnicas? Eu não sei se 2 práticas, conceitos. né? Práticas, talvez. E que em algum momento elas podem ter uma sobreposição. É uma maneira de fazer alguma coisa, você concorda? Sim. Para mim, isso é uma técnica. Uma forma de fazer alguma coisa é uma técnica. É que talvez nesse caso com objetivos diferentes. Sim, mas eu concordo. Tá bom. É isso que eu estou querendo ressaltar. Eu posso aplicar uma forma de fazer alguma coisa com um objetivo inicialmente.
E é aquilo que eu exploro. Ó, é para isso que eu criei essa forma de fazer. Depois eu percebo que essa forma de fazer aqui, isto, também pode ser aplicada para isto. Não exatamente como ela é, nesse caso, com pequenas alterações, aplico para aquilo. Então, essa é a riqueza das técnicas, essa é a riqueza de usar técnicas variadas e aplicar ela em situações variadas. E usar uma coisa que foi criada por uma coisa em outra coisa é um tipo de inovação, né? É, Pode ser um Sem dúvida. grande erro, mas é inovação, né? Pode ser um erro, mas É. a inovação é cheia de erros. A inovação A é cheia de inovação é erros. essa, né? Vamos colocar o Filip nesse ponto do papo, que eu acho que ficou interessante, né? Essa questão que você falou aí, Fabrício. Philip, we are talking something interesting. Fabrício said, use a technique that have an objective to do another different thing could be an innovation. And I said could be an innovation and could be a great error. It could be very wrong too. So we go back to the idea of innovation is a risk of do something wrong. What do you think about? There is always a risk indeed. That's what innovation is about. So innovation for me means uncertainty. You are not sure, you are not certain that something will work as you expect, that people will like it, that people will spend time using it, that people will pay for it. So there is a risk. And it's up to every person and every business to decide how much risk they are willing to take. But you have to know that if you are never taking risks, then someone else will take the risk for you, and they will improve something, or they will invent something new, and you will be too late, maybe to compete with them. So there is a balance to see how much risk are we willing to take, because it can be an error and it can be a bit of a waste, but you will learn. And how fast do we want to innovate? You cannot innovate without taking a risk and without leaving the comfort zone. Great. A gente não consegue, só para ressaltar, né? A gente não consegue inovar sem tomar algum risco, né? O pessoal de mercado financeiro fala muito isso, né? Tomar um risco. Então eu vou, para inovar, eu preciso tomar esse risco, e esse risco, assim como no mercado financeiro, né? O risco maior te dá maior possibilidade de retorno, né? E cabe ainda o comentário que a gente fez lá atrás, né? Você pode tomar riscos calculados, que é também um termo que se usa no mercado de financeiro ou no gerenciamento de projetos, e você pode contar com uma rede de proteção para não tomar risco demais. Então, no mercado financeiro, por exemplo, o cara aplica algum tanto do dinheiro dele em coisas de menor risco e um pequeno valor em maior risco. Uhum. Aqui no Papo de Negócio, você poderia trazer alguém de backup para falar em inglês. Então, de alguma maneira, você não se arrisca completamente, você arrisca algum nível que faça sentido. Bem. Tudo bem. Vamos entrar no Canvas? Então, eu dei uma perguntinha para o Felipe antes do Canvas ainda, mas tem a ver com ele. E aí é uma maneira da gente entrar. Pode ser? Manda bala. Que é sobre... Nós perdemos, é impressão minha, nós o perdemos o Locoselli deu uma caída aí, né? Ele caiu pela chaminé, mas daqui a pouco ele volta. Ele tá voltando. A minha pergunta vai ser sobre a gente identificar a inovação a partir da necessidade do cliente, que é o caminho que o Filip está nos ensinando com o seu Canvas, ou a partir de um ponto forte nosso, de um talento que é mais natural. E eu queria discutir um pouquinho sobre isso com ele, porque me parece que esse é o caminho que a maior parte das pessoas faz, ou seja, eu identifico uma coisa que eu sou bom, e aí eu tento vender aquilo. Uhum. E o que ele está fazendo uma mudança na nossa cabeça identifica qual é a necessidade do mercado e vai buscar uma solução para essa necessidade. Mas isso me parece um pouco antinatural no dia a dia. Legal, vamos lá. Eu vou levar para ele. Filip,
We want to get back to our canvas, our innovation canvas, but before that, I want to ask you a question. In the last session, you were teaching us how to use the canvas to see the problems of our customers and target our organization or our products to their needs. But in fact, I was thinking a little bit more about that, and that's not very natural for us. When we were little kids, everybody asked us, what are you going to do when you are a grown-up, when you're an grown-up man? And the way we started to think what I am going to do is not what's the greatest problem in the world, what's the need of our customers, is what am I good on? What are my talents? I like math, I like logic, oh, I want to be a computer science. I draw very well, I want to be an architect. So we usually start thinking about the future or about our product, let's say that, like that, from our strengths and not from the needs of the stakeholders. And it seems natural. If when we decided to create the product owners library, we did not start from, let's see what's the greatest need in the world, and we saw the product owners. We looked for ourselves and said, what do we know? What's our talents? What are our strengths? And how can we use that to create a product? And your innovation canvas changes that natural way of seeing our reality to think about a product. Should we change our manner of viewing ourselves? Should we change our manner of creating products to this non-natural view? Is it correct? Or is there a middle point where I can join the two perspectives? It's a really good reflection, Fabrizio. And I think we all have to find that sweet spot in the middle. Because if we do something that we really care about, we might enjoy ourselves, but we might not sell a single product. Or we have no viewers at all, or no users at all. And then we might enjoy ourselves, but we will not be able to buy food and drinks. And so that's going to be a problem. On the other hand, if we create a very successful product because we really looked at what the market wants first, but we don't like the job, then we will have a lot of money, but we will not be enjoying ourselves. And that will not make us happy either. And so the challenge is to find the thing in the middle, something that we care about, something that we are good at, something that we can make work, and that at the same time is interesting for a big enough audience, a big enough customer segment. And because we do something that we enjoy and that we like to do well, people will also see that the quality is good. They will see that it has been made with love, you could say. If something has just been made by someone who has to do a job that he doesn't like, it will show in the results. I believe that firmly. And so, yes, we need to find the middle way or the middle ground between both. What I do see is that most people and organizations, as you say, naturally start from their own perspective. So on purpose, I will force them heavily towards the other side, because I see that perspective is often missing or almost missing. And so I will try to force them over the middle in order to end up in the middle. Great. Locoselli, você pescou ou não? Não. Não? Okay, não. Let's translate for Locoselli. O que eu coloquei para o Filip, que a gente naturalmente é treinado a buscar uma inovação ou criar um produto a partir dos nossos pontos fortes, aquilo que a gente faz bem, aquilo que a gente. Quando a gente criou a biblioteca do Pio, não foi pensando na necessidade de mercado, foi pensando no que a gente tem a oferecer, né? E uma maneira como o Filip está nos ensinando a usar o Canvas, ele inverte essa visão. Ele fala assim, não, olha para o mercado. Né? E aí eu falei, tem um caminho do meio? Ele falou, você precisa buscar esse caminho do meio. Porque se você fizer um negócio que atende o mercado,
mas você não é bom, ou você não vai ter sucesso, ou você não vai ser feliz, porque você não vai estar satisfeito. Você vai ter um monte de dinheiro, mas não está fazendo uma coisa que você gosta, que é o seu talento. Mas se você também só olhar para o seu talento, você pode fazer um negócio e não vender para ninguém, você não vai ter dinheiro para comprar comida e bebida. E aí você não vai ter sucesso. Então, como o natural das empresas e das pessoas é olhar para o seu ponto forte e a partir dali criar um produto, ele busca, dentro do canvas dele, justamente forçar um pouco o outro lado e olhar para o mercado. Então, de fato, acho que essa impressão que eu tive de que ele está forçando a gente a uma visão não natural de olhar as coisas, olha para o mercado para definir o seu produto, é proposital, que é para dar uma equilibrada dentro dessa balança. A visão Da natural. maneira como a gente costuma olhar para a nossa perspectiva, e ele falou para você olhar para a perspectiva dos seus clientes, e aí você equilibra um pouco para tentar chegar nesse ponto do meio. Bastante interessante essa visão. Eu, no começo da sua fala, me veio à cabeça o nosso papo de quarta-feira também. Eu acho que tem muito disso, né? As pessoas costumam evitar enxergar o porquê elas fazem o que elas fazem, né? É interessante isso. Parece meio absurdo, mas é verdade. A gente procura encontrar motivações que sejam aceitas pela comunidade, que não são as verdadeiras motivações que nos movem, né? E o que foi colocado aqui tem muito a ver com isso, né? Quando a gente tenta fazer as coisas, a gente tenta fazer pelas motivações pessoais, né? E pode ser que essas motivações pessoais não estão indo de encontro com o que o mercado está esperando. Então a gente precisa ser realista, encontrar a verdadeira necessidade do mercado, encontrar dentro de nós motivações que me levem a caminhar nessa direção. E não se enganar nesse caminho, né, Lucas? A É, gente tem uma tendência, às vezes, a justificar uma decisão que a gente já tomou, a gente busca só justificativa para aquilo. Exatamente. Sem ter clareza. Eu acho que o desafio da análise de negócio como um todo, né, da análise, né, de uma maneira mais geral, análise de negócio, É isenção, né? é isenção, é olhar fatos e ter eu- clareza naquilo que você está vendo e tirar conclusões a partir de fatos, né? O único É ponto isso aí, mesmo. acho que em cima ainda do que o Felipe disse, que é o caminho do meio, eu acho que o caminho do meio ele tem um pouco de trazer aquela ideia que eu já falei aqui algumas vezes dos empreendedores, né? Se você pegar os grandes empreendedores, os grandes inventores, na verdade, o cara tinha uma ideia fixa e ele foi atrás de fazer um negócio que ele acreditava e muitas vezes não analisou muito. Vou pegar a história que a gente conhece do Steve Jobs, por exemplo, né? A gente nunca sabe qual é a verdadeira história, mas a história que a gente conhece é a história de um cara que ele achou que as pessoas iam usar o computador pessoal. Ninguém achava isso, não fazia sentido na época, né? Computador era para empresas, não era para pessoas. E ele foi atrás e fez, e começou um movimento que talvez fosse acontecer naturalmente tempos depois, né? Mas ele talvez inovou no sentido de trazer isso antes. Então eu acho que o caminho do meio, às vezes, ele é caminho do meio. Nesse caso foi caminho do meio, mas quem está olhando de fora talvez não consiga enxergar isso, né? Sabino, eu acho que é verdade, quer dizer, quando a gente é obsessivo numa ideia e essa ideia está certa, acontece isso que você colocou. Entretanto, isto é a exceção. Se a gente buscar o caminho do meio, a gente vai conseguir mais sucesso, talvez menores, mas que vão acontecer realmente. Enquanto você obsessivamente segue a sua ideia, pode ser que você estoure a boca do balão. Beleza, você estava certo e ganhou como fez o Steven. Ok? Sim. Mas a grande maioria das vezes não é isso que acontece. Sim, por causa dos riscos. O quanto de risco você está comprando, né? Ô, Fabrício, vamos continuar esse papo que eu acho que ele tá legal, mas vamos entrar no Vamos pro nosso Canvas? Canvas? Posso compartilhar minha tela, Sabino?
Mas Pode falta 20 compartilhar. minutos? Falta 20 minutos. Falta 20 minutos para o tempo regulamentar. Regulamentar antigo, né? O Fabrício já estendeu o tempo regulamentar, ele já é defunto a ideia. Philip, we're talking about start to do our conversation about Innovation Canvas, and Locoselli asked if it's 20 minutes to the final of the show, because sometimes we start to do our main subject just when it's almost finishing, but we will extend a little more our chat today, and let's start to talk about the Innovation Canvas. I think it's important to tell our audience that we are continuing a chat that we have started last Saturday. So we are in the middle of our Innovation Canvas analysis. It's correct, Fabrício? Yes, that's correct. Let me help me here, Sabino. Where did we stop? Onde é que a gente parou na última semana? A gente já tinha passado pelos problemas. Yes. A gente passou pelo contexto dos problemas. Então, os problemas que a gente quer resolver, aonde esses problemas acontecem, e o segmento de cliente. Eu me lembro que aqui o Filip falou para a gente tentar priorizar essas coisas para dar maior foco, principalmente nos nossos MVPs. Certo? Sim. Eu acho que a gente começou a ver soluções. A gente já falou do Customer Value. Sim. Certo? A gente falou das soluções, o que a gente propõe, das alternativas existentes para resolver os problemas dos nossos clientes, que não são o que a gente está propondo, mas o que tem aí disponível. A gente chegou nesse quadrinho aqui ou não? Essa é uma boa pergunta. Acho que a gente começou com ele, sim. A gente começou esse quadrinho. Não podemos começar nele. We're trying to remember here, Philip, where did we stop last week? And I think this was the place we stopped. Is it correct? Yes. Yes. I think that's right. Would you like to say something like a summary of the main topics we discussed last week, or the main tips you gave us? Yes, so very briefly, last week we focused on the customer. What's in it for the customer? As we discussed in this show before, making sure that we don't think we know the customer, but are we? Can we find out what the customer viewpoint is? And so, what is the problem that the customer experiences today? When does the problem occur? The problem context. Is he with other people? Things like that. Who is the customer? What is his segment? As we said, a beginner PO or someone who wants to become a product owner. And if the problem would get solved, how is that valuable? And then what is the solution that we have in mind? And how is that solution different from solutions that already exist today? I don't think there is any problem today that does not have a solution yet. I do think that we can improve upon existing solutions. So in that sense, innovation is an improvement. Is that a general idea or just for our That's side? A general idea. Yeah? How about the coronavirus? What's the existing alternative today? Is mask and isolation? For example. Right. So it's not the first virus. It won't be the last. It's different than previous viruses. It occurs in different areas, maybe. It gets spread faster because of airplanes. But it's not completely new. So we have some experience, and we are trying to adjust that experience, the existing alternatives, as you mentioned, the face masks, existing vaccinations. We're trying to adjust them in order to get to a solution that is better, cheaper, faster, reaches more people more easily. So it's also an improvement. It's maybe a big improvement, a big change, but it's not completely new. Got it. And so
finding out those differences with existing alternatives, that's our key differentiator. And that's what we should focus on in our validations. Is the customer willing to use our approach, our product, our service, because of the differentiators we think it has? Like this, and I like it very much, this idea that there's always existing alternatives, and the worse they are, the more chance of success my product have. Absolutely. Right? Yeah, absolutely. Cool. And so if we now dive into the bottom half of the innovation canvas, we are starting to look more from our point of view. And so what's in it for us? We are doing this, you're building the PO library because you want to get something out of it. It can be a financial return, it can be exposure, and I think the things you have mentioned here are very relevant. So monthly signature, I think that you mean there is some kind of subscription mechanism that Yes. people might be paying for, so there is a potential return in terms of money. You could try to sell associated products, personal branding of each of you, accomplish the purpose of personal satisfaction. I think these are very good examples of values for you, why you would be doing this. And also very good as different examples. I think it's really interesting to see how you have tried to identify a variety of things. You haven't focused only on the money. A lot of companies try to innovate and try to always think, okay, we need to get some kind of money back through either subscriptions or sales or advertising. And a lot of companies stop at that point. And you force yourself to go beyond that, which I think is great. Try to see if there are other types of return, because they're just as valuable, and it's up to you then as the owner of the PO library to find out how much time are we willing to invest if we would only get personal satisfaction out of it. I believe we did that because of the nature of these PO chats. Actually, we are getting no money from that. So our motivation is not economics. Maybe we are getting personal branding. We are trying to say other products we have, and so it was natural for us to think above the signature or the subscription payment. But it's a good nice to saw reflection. that. Yeah, it's a good reflection that a lot of people or companies don't immediately have. And I think it's really good what you have done here. I don't know if it's true, but I think company most of all needs the result, the financial result. And when I do something more personally, we have other values. I think in general, this is a big difference between an organization, a company, and personal initiatives. Is that true? I think the natural reflex of companies is indeed to look for money. But we have to be aware that sometimes we are doing things also as a company that do not generate money directly. And I think it's better that you acknowledge that and that you say, with this innovation, we will not be making money directly. So we will not try to predict the benefits, the financial benefits of this investment. We will be making something else, like additional exposure, like more brand awareness, like a better usability. And the better usability will in the end lead to more loyalty, but it's very difficult to calculate. And so let's focus on doing an innovation that improves the usability, and let's validate if customers appreciate that additional usability. So I think it's better to not always focus on the money, because sometimes there is a very difficult link, it's very difficult to calculate. Yes. So this is a more honest approach. No, I agree, but I think another try. When we are talking about a company, even when there is not a directly return of money,
but we need to calculate, or normally we will calculate the indirectly return. For example, have a better exposure or have a better satisfaction of our clients. But when we are trying to do some more personal, maybe we have the component of the satisfaction that we can have and the organization normally won't. I don't know if it makes sense. I think so, because personally we have more freedom. And most of us have a job, so they have some income, so they can do in their free time some additional things where money is not the most important thing. And so it's easier to take this viewpoint as a person rather than as an employee in a company. I think that is definitely true. Although I do see an evolution that people also become more and more aware of the fact that what they do in the company should not be only about money. For example, the environment is becoming very important as well these days, and people are starting to think about that. But I agree with you that personal innovations or initiatives tend to be more in the non-financial side, or the non-financial accent is probably more important there. In another hand, maybe today we are in an area that the business are becoming more personally. I mean, we have much more people trying to do something to get money in the end, but the company, we have nowadays small companies, we have the startups, we have another way of think the business. So maybe we are going to a middle of the company or the personal thing. Maybe the innovation is more popular today due to of that. What do you think? Possibly. It's much easier to start a company today than it was 10 or 20 or 30 years ago. If you want to become, if you want to have your own TV show, you just open up YouTube and you get started. YouTube and a webcam, that's all you need. So it's much easier, and the consequence is that people start doing it. And also, because it's individual, you don't need to bring in a lot of money because you don't have many costs, whereas a large organization has much more costs. And I think it's also an advantage for companies in their innovation approach that this is happening. They shouldn't see all these startups as threats. They should see these startups as partners. And because they can help them give some speed to their innovations. Some things are much faster developed by a small group of people than by a large company. So let that small group of people develop this new product or service or whatever, and collaborate with them and see how you can make each other stronger. And so that's why also the partners is part of the innovation canvas, because I really believe that working together with partners can bring you a lot of advantages in terms of speed, in terms of reach of your customers, and so on. Para trazer uma colocação do chat do Edilson, o governo também faz investimentos que não serão lucrativos, né? Sim. Os indicadores para o governo é o lucro, né? Tem que ser o benefício social, né? O benefício geral das pessoas. Se eu vou investir em saúde, por exemplo, espero lucrar com isso, espero que diminua o número de mortes, né? Então, eu acho que o Filip está trazendo um pouco essa visão, que é esse quadrante do Canvas aqui. Ele elogiou o que a gente fez, na verdade, no Cosé. Ele falou assim: vocês colocaram aqui uma parte que fala de lucro, que seria pegar inscritos, né? Mas vocês colocaram outras coisas que não foi só o lucro. Vocês falaram de marca pessoal, de atender, cumprir um propósito, uma satisfação pessoal nossa, né?
de vender outras coisas que não são diretamente, e ele elogiou isso como uma característica positiva do nosso Canvas, e que muitas organizações têm dificuldade de olhar na hora que vai defender um projeto, uma iniciativa, para uma perspectiva que não seja lucrativa. Né? O Edilson coloca muito bem, o governo nunca tem que olhar para o lucro, ele tem que olhar para o resultado de uma maneira social. Né? Eu gostei disso. E aí o Sabino chamou atenção para essa visão, como tem sido maior quando a pessoa está buscando uma inovação, ela tende a não pensar só no lucro, uma visão mais pessoal. E as startups têm tido essa característica, né, Sabino? Eu tenho, assim, percebido que acho que eu não sei se vocês já viram, mas eu muitas vezes critiquei aqui, né, as grandes empresas que fazem escorregador, mesa de bilhar, não sei o quê, e as pessoas não usam, porque elas estão tão cobradas de resultado que elas acabam não usando. Mas eu entendo da onde surgiu essa ideia. Na verdade, surgiu justamente dessa ideia de você fazer alguma coisa num ambiente agradável, né, alguma coisa que você goste. E acho que essas coisas estão se misturando, né? Eu queria fazer um link, Sabino, com essa ideia da startup e o product owner. Tá? Verdade. Pensando nas grandes empresas, como se eu pensar que eu tenho pequenos grupos orientados a produto, é como se a gente tivesse várias startups dentro de uma empresa. Né? E aí eu acho que a gente faz um link com a visão do nosso pessoal aqui, que eles deveriam, na hora de valorizar ou de escolher os seus investimentos, usar outros indicadores que não só o lucro, como a gente está falando, mas de uma gama maior, mas que, por outro lado, eu sei que, pelo que a gente conversa com os nossos alunos, ou com muita gente que está no mercado, às vezes essa mudança não aconteceu na governança corporativa. Sim. E aí eles são cobrados por prazo, eles são cobrados por coisas que não... Pois não, Lucas. Quando a gente fala que não visa lucro, não visa lucro financeiro, na verdade. Né? Mas esse ponto específico. Porque tem um lucro que, por exemplo, as ações sociais do governo têm um lucro. O lucro do quê? Da felicidade do povo, da maior produtividade do povo. Você está usando o lucro como sinônimo de benefício, né? É que a gente estava... lucro, normalmente, quando a gente fala, o termo, né? É financeiro. Grana, né? Mas você tem razão, como benefícios. É isso aí que ele está propondo. Isso aí. Então, benefícios a gente deve buscar sempre. E às vezes, a gente se restringe a pensar nos benefícios financeiros. E se restringir a pensar nos benefícios financeiros, diminui a possibilidade de benefícios financeiros a longo prazo. E isso é o ponto. Aí acho que a palavra é sustentabilidade, né? Boa. Vai lá, Fabrício. I wanted to join this subject you and Sabino brought, that is the startups and the product owner in big companies. A lot of people that are here with us and they used to see our channel are working as product owners in big companies. And I think we can say that a small group that are working on a product in a big company has a lot similarities with a startup. They are a focused group. They have multiple competencies engaged in building a product. And as Sabino was saying, it gets more personal than it was in the traditional way. So people can look for benefits when looking in an innovation, not just for the financial benefits, but a lot of different benefits. One thing that Locoselli was saying that is that when we are just looking for financial benefits at the small time frame, we can lose higher financial benefits in a longer scope. So we should look for other benefits like the satisfaction and like the usability or other stuff that are important. But there's an issue with this public that are working as product owners in big companies, because they changed the behavior or the mindset of the delivery group, who are
working in a product and the team that were working there, but they didn't change the governance mindset of the company. So products must be proposed in a business business A business case? business case for the company, so they can get efforts or money or resources to apply to those initiatives. But the governance framework is always related to return on investment, and they usually are asking for specific time for delivery. Yes, time of delivery, and they feel very much responsible for delivering what was proposed on time and get the results in a financial way because of the governance framework. And this is kind of hard for those product owners. It brings a lot of disturbs, when they say emotional disturbs, because they know what they have to do, they have a feeling about the product, but they are not being charted in the same way they should act. Yeah. What's your vision about that? Do you see that in other places too? Yes, I do. Most companies struggle with that a lot because they want to have control. They want to be sure that when they invest some time and money and resources, that they will get some return. And though they have governance, which is actually also quite costly, and which sometimes kills the passion of those small teams, those small startup teams in a company. So my advice to people in that situation would be, try to educate your company in that way. And you have to know that you will all the time have to say, there is no certainty, there is a risk because it's innovation, but we are not asking for a blank check. We are not asking for so much money and then just let us do something in the basement in a small room. No, we are going to give you at every step, at every small step we take, we're going to give you feedback. This is what we have tried, our MVP. This is what we have learned. This will be our next step. And this is what the next step will cost. And so instead of trying to make it big business case, big project, make it small investments, small learnings, and then what would be the next small investment and the next learning, and build up slowly and take your company along for the journey. And it's a slow process, and you can start with small improvements on existing products. For example, instead of building a new feature in an existing product, let's add the button, but do not implement the feature yet. And let's measure how many people click the button. And we show that functionality only to a very small audience, not to everyone, in order to make it safe for the organization. I remember safety at the start of our talk. So only 2,000 people see it once instead of everyone. But we have a very cheap test, and we will measure how many people are interested in that functionality. And then we can decide if we continue or not. And the company will learn by doing these small experiments in a safe way. The company will learn that experiments help us save money that we would have otherwise spent in a detailed analysis and a full implementation for something that people do not use. And so innovation becomes, rather than something you spend money on, the innovation process will help you prevent wasting money. And by doing these small experiments, the company will quickly learn the value of this approach of experimentation. And you can then steadily go to bigger projects, bigger initiatives, bigger products, as the company learns and agrees that there is a different type of governance. It's not like we are throwing away governance. We're doing a different type of governance. And as a PO, you have to continuously educate the company by taking small steps, by seeing what works and what doesn't work in your approach, in your company. Very clever. Acho que é legal até comentar para o Locoselli essa aqui, aí para quem está traduzindo, né?
Mas muito interessante. Ele falou que como PO, se você está nessa situação, Locoselli, de você querer inovar, mas a sua companhia tem um modelo de governança muito engessado, você tem que buscar educar a sua companhia para esses testes pequenos e rápidos. Então, você não pedir um caminhão de dinheiro, um business case para um investimento muito alto, mas tentar fazer pequenos testes e validar e manter a companhia, a direção, atualizada sobre o resultado dos seus testes, seu MVP. Ele deu um exemplo que é muito interessante, ele falou assim, em vez de você construir uma funcionalidade para testar, ver se ela funciona, você põe um botão na tela, sem nada ali atrás, tá? E com uma mensagem só atrás. E aí, em vez de você mostrar isso para todo mundo, você mostra isso para um grupo menor, para não causar uma frustração, é para você fazer um teste para ver quantas pessoas clicam naquele botão, né? E aí você pode tentar criar dentro da sua rede de segurança, mas só o que você está fazendo é um teste, né? Uma maneira barata, não custa muito caro, é simples, de você testar uma ideia e verificar se de fato seus clientes têm interesse nessa funcionalidade. O exemplo que ele deu, né? Mas então que a gente precisa mudar a nossa forma de governança, em vez de pensar em grandes projetos, em grandes fundos, mas de alguma maneira que a gente possa fazer testes pequenos e nós não vamos estar gastando dinheiro. Na verdade, nós vamos estar evitando o risco de gastar dinheiro desnecessário. Essa ideia do Filip é fabulosa, porque se a gente olhar a função do analista de negócios, é viver atrás de mudanças dentro da organização. E mudança é um negócio que ninguém quer. Em princípio, não mexe, não faz marola, do jeito que tá bom. Essa é a grande motivação de todo mundo dentro de uma organização. Todo mundo quer estar na zona de conforto. E o analista de negócio é aquele cara chato que vem tirar Tem que as ser, né? pessoas da zona de conforto. É a função dele. Então, trabalhar nessa direção de mostrar para o indivíduo o ganho que ele pode ter com aquela mudança antes de promover a mudança é fundamental para um analista de negócio. E descobrir essas formas sutis e mínimas de interferência, fundamental. E linka com o MVP, né? Eu coloquei aqui no tradutor, não faz marola, para ver o que ele queria dizer com isso, mas aí ele me disse que é don't make a splash. Eu não sei. I don't know if it makes sense, Philip. I'm just kidding because Locoselli says an expression, an informal expression that is não faz marola, and I put it in on the translator to see what exactly we can try to speak here, and it's don't make a splash. It makes some sense. Don't make a splash. Locoselli is trying to say that the business analyst is something that need to try to bring innovation and try to make the company do things different. But the company normally want to be the same and try to do things business as usual. And they use this don't make a splash. So don't try to change things here because we do this way and it working. Mm-hmm. It's a normal reflex, and that is the balance you have to find as a company. How much change and risk are you willing to take, and how quickly are you willing to take it, in order to not miss the boat on new things without throwing away what you have. And there is no crystal ball. It's something we have to continuously watch and learn. And I would also advise companies to make sure that they have a range of investments. Some investments are in existing products and services to just keep them running as they are. Some investments are in completely new things with high uncertainty and high risk, but most investments are somewhere in between.
And you really need to have that mix in order to be able to find, to stay relevant as a company and to keep your customers or find new customers, both in the short and the long run. So if you assess your list of initiatives, if you assess your portfolio of projects or products, make sure that there is a range of risks, a range of low and high risk, a range of low and high uncertainty initiatives. Good. And that may make sense also for a product owner in the backlog of a product. Is try to not just for the whole company, but if you're a product owner for a small product in a company, you could try to balance the priorities in your backlog this way, like having some investments in new things and keeping things running and correcting bugs and everything. Cool. Absolutely, yeah. Let's get forward on the canvas. Yes, we can maybe do a general idea and try to get the most important insights from Filip, because we are almost finishing the canvas, so we can use the next items to try to get more insights about the innovation canvas. All right. Let's go ahead. So the partners, we showed Hotmart. Hotmart is a platform where we are publishing our content. We are seeing just a small part of your, I don't know. This is you fine. changed something. Oh, it's fine. Did I change something? Okay, we are seeing just half a. If you're in presentation mode, Fabrizio, we only see half of the canvas. Odd. Let me try to present it again. Is that right? Yes. Fine Maybe it's now? right now. Right. Here for partners, we put the tools we are using in the product owners library today. And to tell the truth, in fact, we have a platform that is Hotmart. Hotmart is a Brazilian company that have some penetration in other countries, but is almost a Brazilian company. It's a platform when you can put your digital products. The Hotmart, It's kind of a network platform for learning and sharing information about that. And they have an app that is Hotmart Sparkle. You can use a kind of community and create content for your audience in a faster way, I think. So here with partner, we are looking for the company itself and the platform. I don't know if it's good. That makes sense. In general, when we think about partners, we should ask ourselves a few questions. Is it a partner or is it a supplier? And so the difference is that a supplier, you pay the supplier and you get something in return, and that's it. And they deliver you a product, a service, or whatever, but they don't care much about what you do with that product or service. The fact that you use it to build your PO library or something entirely different is something a supplier does not care much about. Whereas if it's a partner, then you're kind of in it together. The partner also takes some of the innovation risk. And at the same time, he delivers you something else. For example, he delivers you more speed because you can build your product more quickly, or your service, or it gives you access to an additional customer segment. And so asking the question, is it a supplier that doesn't take any risk and maybe you're fine with that, or is it a partner who is also taking some risk
and what does the partner want in return for that risk? And what does the partner help us to do? How does he help us speed up our innovation? But we should Eu put acho, the eu acho suppliers que here. são suppliers, porque na verdade eles não estão buscando um resultado junto com a gente. This Nós four estamos items. Yes. aproveitando as funcionalidades que eles nos oferecem, né? Because Ellie is saying that these four items here are really suppliers because they are not together with us and they are not taking any risk. So we should describe these suppliers here. I don't think those that are pure suppliers are not what we're looking for here. Okay. We are looking here for partners that help us grow more quickly, get to our customers more quickly, build our solution more quickly. For example, if there is the partner that provides you some platform, he would be a partner instead of a supplier if he would be developing his platform and adding some features that you need that are not in the platform yet. Then it could become a partner because you're in it together. And so focus here on the partners that also take some of the risk and help you speed up rather than what the suppliers you need just to be able to provide your products, but are not really in for the journey. Of course, in fact, here we just have maybe some additional productors. So it's only. That's what I was thinking too. If we could invite, for example, Filip to do some content we would put in the PO library, Filip could be understood as a partner or someone who is developing content, not as an owner of the business, but as someone who would be engaging with us, taking some risks, and would be paid by the people who watch the content later, something like that. That's right. If I would just provide you the content and I ask you, you pay me up front and that's it, then I would be a supplier of content. But if I would do it for free but get a commission, then it would be more of a partnership, which would help us together try to find out what type of content works for our audience. Exactly. And so I become part of the learning process. It's exactly that. Em termos de tecnologia, seriam mais plataformas abertas, softwares abertos que poderiam assumir o papel de partner. Se isso, o Filip estava dizendo que sim, se eles, por exemplo, fizessem alguma coisa a mais, né, para ajudar a gente. É específica, né? Ou te desse a possibilidade de fazer também. Quer dizer, ele te abriu uma porta para você poder aprofundar. Isso eu considero que é uma parceria, né? O que a gente colocou, acho que é só fornecedor mesmo. Sabino, tem aquele que você chama, eu não lembro o nome agora, aquela pessoa que vende o conteúdo em torno afiliado. Esse seria um partner. Esse seria um affiliate, partner. Yes. Sabino has a concept of affiliate. Actually, the platform Hotmart has this concept. Exactly. And the affiliate is someone who sells the subscription for the platform and gain a commission for those sales. So this could be a partner. Yes, that's also an example. Yeah. So we have here for our product 2 partners. I think the associate productors. I don't know when can we call it, and the affiliate. Let's make the change online. Great. Affiliate. I'm not sure. To tell the truth, we have done totally wrong. But it's a learning process. Having the conversation and having the questions triggers new ideas. Yeah. Nothing better than have the creator of the tool here to help us. Let's go ahead. Yes, please. Key enablers and competences. Are you seeing that now? Yes. Yes.
And here we try to look for our strengths or the competence we have, and we believe that can be useful. And coming back to that point of view that we usually start from here in naturally, but we put the didactics of how to explain stuff, content production, something that we know how to do, our experience, and Locoselli is the most experienced one here by his beard, and specific knowledge on this area of business analysis and requirements. Levantaram a minha bola agora. So these are good examples of enablers and competences. As I said in the last week in the show, I use this box initially mostly to make sure that people who have concerns about will we be able to provide the product or service. I gave the example of the digital wine guide. We will need to test many more wines than if we have a paper wine guide. Will we be able to do so? So I use this box firstly to acknowledge these people's concerns and not forget about them. It also helps us to think about, okay, if we look at the solution, the differentiators of the solution, what are the key aspects to be able to provide those differentiators? And so these could be good examples of that. And a third way of looking at it is from the customer point of view again. What is the customer expecting? I give again the example of the wine guide. Is the customer expecting many more wines, as that person was concerned about? Or is the customer expecting just 3 wines for each shop he usually does his shopping at? And then maybe we don't need a lot of wines, but we just need a selection of wines. And so also here, it's good to list the things that we think we need in order to provide a solution. But then we have to get back to the customer and see, is this indeed what the customer is expecting? And so it's always going back to the question, the point of view of the customer. I don't know if I understand very well, but here maybe we need to rearrange things to can understand by the point of view of the client what are the principal competences and the enablers that we have. Is that what we were saying? Let me maybe give an example of the thought process. You mentioned here specific knowledge. And then my question would be, what specific knowledge? And you have certain knowledge that you have, the 3 of you, and you could make a list of this knowledge and this experience that you can share with your customers. And then using that list, you can go back to the customer and say, okay, if you look at this list of topics, is this what you expect? What are the priority? What is the priority of the different things? And that would be a kind of validation of what you have in mind and what you have to offer. And it would give you either prioritization, or it will help you find out gaps, things where you miss some specific knowledge. Okay. And so it's good to give a view on what do we have to offer, what do we think we need in order to be able to offer our solution, but then use that as a way to get feedback from the customer. Okay. And I think I'm trying to correlate the boxes in the canvas, like this specific knowledge is the same relevant information that the product owner wants to find in the problem. And so are we connecting stuffs together and they are making sense? I believe that that's good questions. Good questions we should make to ourselves, like content production. Oh, we know to do content production. Is that enough for organize the information that the customer needs, that he sees it's disorganized? Yeah, that's another good example. Indeed, there is a link between the different boxes. Do you need to produce content to solve the problem of disorganized information? Or do you need to organize content and label it
It's true. It's very different. So Yeah. having these things connected is indeed a very good reflection, Fabrizio. Yeah. I think again we was thinking in the solution and then try to By our perspectives. yes. Which is Yeah. a normal reflex, but which is where the conversation around the canvas tries to help in changing that perspective or adding another perspective. Yes. Yes, very good. I want to bring that to Locoselli, because I think it's very good. Locoselli, uma reflexão muito boa aqui, né? Nas competências, a gente caiu aqui na armadilha de olhar pelo nosso ponto de vista e não pelo ponto de vista do consumidor, porque é a nossa tendência, é o que eu disse, é o natural, né? E aí o Filip está nos provocando que eu tenho que olhar se as nossas competências são as competências necessárias para atender as necessidades dos consumidores. E aí o que eu deveria colocar aqui não é o que eu sou bom, é o que eles eu querem, né? preciso ser bom É. para fazer o que eles querem. Então, um exemplo que acabou aparecendo aqui, que mostra bastante claro, né? A gente colocou que um problema é que a informação está desorganizada, né? E eu falei, se a gente sabe fazer produção de conteúdo, então a gente pode criar conteúdo organizado, com informação relevante para o nosso cliente. Aí o Felipe até comentou, será que você precisa produzir conteúdo ou você precisa organizar conteúdo? Né? Se o problema do meu cliente é que o conteúdo está desorganizado na internet, talvez a competência que a gente precisa é mais de bibliotecário do que de produtor. É mais de alguém capaz de organizar um conteúdo que está disponível do que alguém que cria novos conteúdos. Esse tipo de reflexão é que o Canvas nos leva a pensar, e ele é interessantíssimo para a gente pensar o nosso negócio. É verdade. É interessante, né, você enxergar sobre outras perspectivas aquilo que você faz. Porque normalmente a gente se deixa levar por aquilo que nos atrai, por aquilo que nos é agradável, por aquilo que a gente gosta, né. E a gente esquece, a gente está até arranhando, na verdade, que a gente está buscando, mas não está aceitando ela como ela é, né. E aqui a ferramenta ajuda a você, se você aplicar ela corretamente, né, a gente está aprendendo como fazer isso, ela ajuda você a perceber esses erros que você vem cometendo, né. E acho que o mais importante do que o Canvas em si é você se É. fazer essas perguntas que o Filipe está nos colocando, né? São as reflexões que As ele traz, reflexões sobre ele, né? Não é exatamente. preencher, né? Não é o É, entregável do é, projeto, né? Não é isso. exatamente. É E um fica, exercício. eu acho que a gente deve ficar preocupado quando a gente preenche ele. Uhum. Tem que causar o E aí acho desconforto, que né? se ele está preenchido e eu estou confortável, será que é verdade Não, isso? provavelmente não é inovação, né? É, Como nós falamos lá no começo. muito bom. Muito bom. E Muito bom. aqui, assim, now we don't have any item in what add value can we provide? Oh, yes, we do. Yeah. Let's fulfill the... That's here. Ok. So yeah, go ahead, Fabrizio. Be my guest. Well, coming back again to a question by Locoselli last week. What is the difference, or why did I create the innovation canvas if there is already a value proposition canvas, if there is a business model canvas? And so one of the reasons was this center block. What added value can we provide? If I do innovation coaching in existing organizations, people quickly ask, is this something that we should be doing? Is it something that we should provide to the customer? Is it part of who we are as a company? So I needed some place to be able to add these types of questions. So in that sense, it may make a bit more sense for established organizations than for new startups, this box. On the other hand, we're all people that have some values, that have some things we believe in.
And so that's also where we can give our personal, let's say, reason why we do this, why we think we can offer something valuable to the customer. So in that sense, it becomes there is a bit of an overlap maybe with key enablers and competences, but it's a bit of a higher level. And so here I think also you provide some interesting topics like community engagement, ability to understand the real problems, share responses and experiences. That is something where you feel you can add value from who you are. And the question then would be, does the audience, does the customer also perceive you in this way? And does the customer perceive you as people that are trying to engage a community? Is it credible? Does the audience feel that you are able to understand their problems and respond to them? So it's about, are we able to be a credible provider of this solution? And I will give you an example from a Belgian commercial a number of years ago. We have this top athlete. She now is retired, but she was a high jumper. So high jumpers need to be tall, they need to be strong, but they also need to be very light, so very thin. And she did a commercial for Pizza Hut. Now, I have nothing against Pizza Hut, but that lady never ate pizza because it's too greasy. It would add weight, and that weight is not good for a high jumper. And so it's not credible. And so Pizza Hut should never have used her in a commercial. It's not credible. And that's what this box is about. It's about offering that credibility from the point of view of the customer and from the fit with your personal or organizational strategy. So this is going to guide our brand, our commercials, and how we position ourselves in the market. This is going to be our key strategic advantage against other existing alternatives. Yes. How does it fit with your DNA? But here, exactly here, the item, for example, community engagement, is okay in this box, or I think so. That's something. The question Philip is asking: do we really create community engagement? And I think we do, especially you with your network. I believe it's right. I'm just trying to reinforce the idea, but I understood that yes, it's okay. Community engagement is something that is real for us, and we really want to provide it. Mm-hmm. And you can then check with the customer, and I always come back to that customer viewpoint. Are we perceived as such? Does the customer think we are community engagers? Okay. And the answer is yes. It will strengthen your brand. It will strengthen your proposition. If the answer is no, then you have a credibility issue. And need to make sense with the other items, because if we have here a conclusion that don't make sense with the other things, we need to rethink what we were trying to propose as a solution, for example. But as maybe a greater way to see if all things that we are thinking is correctly. Yes. Okay. How is everything connected? You can, for example, if I look at disorganized information and community engagement, we could think about, could you engage the community to help us organize the information? Okay, it's true. Aí vale uma prova de conceito, né? O MVP. O MVP talvez seja esse, né? O engajamento. Agora, está acontecendo efetivamente, a prova de conceito dele está acontecendo, talvez seja válida. É que no caso o MVP teria que ser o produto, né? Que foi uma das coisas que o Filip ressaltou lá no começo. Mas não é um produto o engajamento do pessoal? Eu acho que não, assim, mas aí a gente teria que entrar numas de buscar a definição de produto, né? Mas a gente não, usou... é a biblioteca do Pio o produto, né?
seja, eu teria que conseguir o engajamento dentro da biblioteca do Ga PO. isso. Aí ele é o MVP. Ou seja, a gente fez uma biblioteca ou E tem alguma gente coisa. engajado com ela. Tem gente Isso, engajada com isso, ela. isso. E aí para eu ter certeza de que eu estou entendendo corretamente, eu preciso fazer uma prova de conceito. Realmente há o engajamento ou não. Eu, na verdade, dei uma viajada agora nesse ponto. Porque, assim, o próprio MVP, eu acho que ele já está provendo essa resposta, né? A prova de conceito talvez fosse, se eu não fosse criar o MVP, e aí eu teria que usar uma prova de conceito para alguma coisa mais pontual. Né? Eu, pelo menos assim, eu estou entendendo a diferença entre MVP e prova de conceito. O MVP é algo mais contínuo, que eu vou fazendo várias provas e tendo respostas e realimentando. E a prova de conceito é uma coisa pontual que eu vou lá e faço. Mas o MVP, ele já me provê essa resposta. Quando eu É uso... verdade isso? Eu estava entendendo o MVP de uma forma um pouco diferente, tá? O Eu conceito de eu MVP é entendo um que ele é conceito fluido, tem vários É, conceitos, como o é, Filip colocou, né? Ele gosta de pensar no MVP como algo que possa evoluir continuamente. Não é um consenso de que essa é não é a única definição, existem várias. O que ele colocou, que ele chamou a atenção, é que o MVP você está sempre falando de um produto. Né? Então, não é uma funcionalidade, não é uma tecnologia, você está testando um produto. Então, a gente estaria testando a biblioteca do PO. Quando eu falo de prova de conceito, eu posso ter um produto como prova de conceito, ele seria um MVP. Então, em algum momento, essas duas terminologias poderiam coincidir. ô Mas, Fabrício, normalmente, quando se fala em prova de conceito, você quer testar uma hipótese que não necessariamente através de um produto. Por exemplo, a tecnologia do Sparkle funciona para 10 usuários? Vamos pegar 10 usuários, vamos tentar acessar ao mesmo tempo. A gente faz uma prova de conceito e não estou testando produto, eu só estou fazendo uma prova de eu também conceito. entendo mais esse caminho, mas acho que seria legal fazer essa pergunta para o Felipe, né? Você não Mas Vamos quer... vamos perguntar. lá, vamos ver se eu estou entendendo errado e talvez o Filipe possa ajudar nisso também. Para mim, o MVP é uma hipótese. Ele testa uma hipótese, né, Lucas? Ele não é uma hipótese. Ele testa uma Ele hipótese. testa. Ele é um produto que testa uma hipótese e te traz uma resposta através do feedback dos usuários. Então, o resultado do MVP é o feedback. São É o teste. alguns resultados, né? O resultado é um pedaço de... Um pedaço não, minto. Um produto e as respostas que esse produto traz. E aí essas Tá. respostas podem te alimentar para fazer outros incrementos desse produto. Eu posso fazer um MVP que é um furo na água. Pode. E aí você abandona. E então ele foi um MVP e eu descobri que É. aquele MVP não era um valor mínimo realmente através do feedback que eu colhi. É isso? É isso. É isso que a É. gente Então entende. ele funciona como uma prova de conceito É. também, né, De produto, se eu de pensar produto. de produto, e não Ok. necessariamente. O termo prova de conceito é mais amplo do que o termo MVP, né? De MVP, porque ele é só de produto. Philip, Ok. Quer sorry, validar essa? we had a bigger discussion here about the concept of the definition of proof of concept and MVP again. And Locoselli is asking us if the community engagement would be a proof of concept. And we are trying to tell him our vision, and we need to check with you that the MVP in this case is, for example, the first version of the product owner library. And we need to have some kind of feedbacks that make us understand if we have or not the community engagement. But the MVP is exactly this first version or any or
any version of the product owner library that can provide us the feedback and can be Check the hypothesis. exactly, and it's correctly. It is indeed important, as you say, we want something that lets us check the hypothesis. And you want something as small as possible. Because if you build it and the hypothesis is false, people are not engaged or do not want to be engaged, then you may have wasted a lot of money. Great. So the challenge It's will be how... Sorry, it's another of the consideration of Locoselli, that you can have the conclusion that is not a good product and just discard it. Yeah, absolutely. And you want to learn that as quickly as possible and as cheaply as possible. And so there I always challenge people whenever they propose a validation to me or a product to do a validation, how can you make it smaller and still have a reliable validation result? And so here it's important that you specify the hypothesis very clearly. For example, the hypothesis could be, we believe that enough people, are willing to help us organize the information. That could be a hypothesis. And a test could be to build the first version of the PO library and try it out, but there are probably cheaper ways to test it. And for example, you have a list of articles that you want to get organized, and you send them out to everyone you know that is doing PO-related work, and you ask them to provide you feedback in a certain format to help you organize the information. And you see how much feedback is coming. Is one person out of 100 doing so? 1 out of 50, 1 out of 10, everyone? That would be a measure of customer engagement. And depending on the hypothesis, this could be an interesting test. Okay. The MVP must be the smallest thing needed to have this feedback. Yes, that is the definition that I use. Yeah. Great. We need to try to finish our chat today because we should. Let's try to do something similar what we have done last Saturday. So should I stop sharing my screen? Yes. Yes, right. you can. In fact, we have done in a Right. different way in the middle of the chat, but there's no problem. Okay, we are here again, and let's try to have a conclusion here. I think we can start with Locoselli, and he can brings us the reflection for today. After that, can have conclusion from Fabrício about the innovation canvas and this I think three last chats that we had, and after that, Filip can make our finishing conclusion. Tudo bem? Ok. Então vamos lá, meu amigo Locoselli. Eu queria que você falasse um pouco assim da experiência que nós tivemos aqui, dessa inovação no Papo de PO, também que você trouxesse as suas reflexões. Eu acho que eu posso falar do papo através dos insights de reflexão que ele me despertou. Legal. Certo? Então, eu tive 3 insights de reflexões que talvez mereçam um tempo durante essa semana para eu pensar. A primeira é: inovação para mim é necessariamente disruptiva ou pode estar no caminho do meio que a gente conversou hoje, né? Porque a gente não aceita muito esse melhoria contínua como sendo inovação. Então, vale a pena pensar o que é inovação mesmo, né?
A segunda Você não reflexão... você não vai fazer inglês hoje? Posso fazer depois. Eu não fiz agora, Tá mas bom. posso fazer. Eu queria compartilhar com o Felipe também. Vai lá, então faz as 3. Vamos lá, é rapidinho. Tá bom. So José is going to say his ideas for you in English. Já está aqui. He's fluent in Google Translate. O Deep Way é bom para isso, né? Então, is innovation for me necessarily disruptive, or can it be in the middle way? Essa foi a... Primeira. Continuous innovation. Continuous innovation. Mas que eu buguei agora. Melhoria contínua, porque assim, são as duas... Continuous improvement. Isso. The other possibility, Locoselli is asking if need to be a disruption or can be continuous improvement. After that, we can hear Filip's idea about. So, vamos lá, Locoselli. Segunda. A segunda reflexão foi: para entender uma situação, quantas perspectivas eu busco? To understand a situation, how many perspectives I do see? Ok, essa é bem complexa, hein? Quão naturalmente eu reconheço meus erros? Aproveito-os como lições aprendidas? How naturally do I recognize my mistakes? Do I take them as lessons learned? Esse aqui já é mais pessoal, né? Assim, pessoal para cada um, tô dizendo. Essa aqui é bem mais... Pode ser corporativo também. Eu acho que é interessante. Será? Na ideia de validar hipóteses, muitas vezes corporativamente, você faz o teste para dar certo. Você não faz o teste para verificar falhas e isso é muito comum. A empresa valida a hipótese, faz o MVP, mas se ele não der certo. Não, isso é bem verdade mesmo. Eu sou ágil, mas não pode errar, tá? Não, mas eu tô dizendo assim, se a gente for levar para uma perspectiva um pouco mais olhando isso aqui... Se você pessoalmente não aceita esse tipo de coisa, você não vai conseguir corporativamente também. É verdade. E eu acho que assim, basicamente para os seres humanos é bem complicado fazer isso, até porque a gente enxerga muito mais fácil os erros dos outros do que os nossos, né? Mas... Exatamente, o tempo inteiro. Você fez essa em inglês também? Fez, né? Já fez. After that we can hear some insights from Philip. Vamos lá, Fabrício. Eu queria ver se você consegue fazer um fechamento assim, porque nós fizemos 3 papos, na verdade, falando do Innovation Canvas, né? O primeiro que nós fizemos em português, eu não me lembro se nós fizemos 1 ou 2, se bobear nós fizemos 2, inclusive. É que nós fizemos acho que 3 de Canvas, enfim. Mas eu acho que as ideias que a gente trouxe aqui muito de inovação e do próprio Canvas, eu acho que são muito interessantes. Então, se você puder, sei lá, faz um resuminho do que você achou mais importante, por favor. É interessante, nós estamos nessa jornada de PO, da biblioteca do PO, já há algum tempo, né? Nós estamos tentando criar um produto, e eu acho que isso é muito legal do ponto de vista daquilo que a gente está propondo aqui, que é fazer papos interessantes para Product Owners, a gente criar um mini laboratório todo sábado de manhã para discutir um produto, que é a biblioteca do PO. E tem sido rico isso. Para isso, a gente está usando diferentes técnicas. A gente começou lá atrás usando a modelagem de conceitos, a gente depois discutiu e fez por montar um dashboard lá no Trello, né, com os requisitos. Antes disso, até você tinha feito uma sessão de requisitos, histórias de usuário, ou seja, nós estamos nos usando
como estudo de caso para aplicação de técnicas que são interessantes para os POs. Acho que quem quiser depois voltar atrás e olhar os episódios, quem não tem acompanhado e tal, tem uma biblioteca rica já de casos onde a gente está fazendo aplicação prática. Para a maior parte dos POs, você não tem essa oportunidade de ver um PO trabalhando. Você não entra na empresa dos outros e pede para ver como é que você trabalha com um PO. Então, a gente está criando algo inovador. E a gente usou, na linha dos Canvas, a gente fez o Business Model Canvas, depois a gente fez o Value Proposition Canvas, e depois a gente fez o Innovation Canvas, e aí foram 3 sessões do Innovation Canvas, uma porque a gente fez sozinho, né, e outras 2 com a participação do autor, aí foi muito mais legal a gente poder aprender bastante com ele sobre a ferramenta. E aí, eu acho que no papo de hoje, a gente ampliou esse conteúdo da ferramenta e a gente conseguiu discutir um pouco mais sobre inovação e a maneira de pensar. E o Filip é um especialista sobre isso e trouxe uma série de reflexões interessantes, e acho que dessas reflexões, o que mais fica é tentar, e eu acho isso um pouco difícil de fazer na prática, mas essencial, que é você declarar formalmente as suas hipóteses e fazer validações daquelas hipóteses de uma maneira muito clara. No final, chegar a uma conclusão. Se a gente tinha essa hipótese, a gente fez esse teste com esse MVP e a gente chegou a essa conclusão. E com base nessa conclusão, o nosso próximo passo é... Isso muda muito a maneira tradicional de pensar o desenvolvimento de produtos, que a gente pensava muito no... eu tenho um norte lá na frente, eu vou trabalhando para chegar lá. Vou ficar loucamente trabalhando nisso, né? Vou ficar loucamente trabalhando nisso e vou meio... ou porque eu tracei um plano e sigo o plano, e isso muda, porque o meu plano pode mudar, né? Então, um erro muito comum, que eu acho que vem na linha do que o Locoselli está falando, eu aprendo com meus erros, né? Eu faço o MVP para seguir o meu plano. Não, assim, não dá para planejar 18 MVPs, não faz sentido isso. Porque, no fundo, se você planejou 18 e seguiu como você planejou, alguma coisa está fazendo errado, você não está aprendendo. Né? Então, você deveria ajustar a sua rota com o aprendizado. Então, isso é um negócio muito legal que ele trouxe para a gente pensar em inovação. Outra coisa que eu acho que o papo de hoje a gente tem que refletir um pouco mais é sobre a nossa experiência de fazer o papo bilíngue. Né? Eu percebo que hoje a participação no chat foi muito pequena. E aí, eu usando isso como um critério de avaliação, eu não sei se nós estamos no caminho certo de fazer o papo bilíngue dessa forma. Talvez ele devesse ser monolíngue numa língua só, mesmo que fosse inglês, ou talvez não dá para fazer em inglês. Eu não sei. Eu acho que a gente precisa agora aprender de que maneira a gente pode validar com o nosso público e tentar obter deles algum feedback para a gente saber se o papo bilíngue funciona. Tá? Para mim foi muito válido, eu aprendi pra caramba. Não, pra gente é uma experiência muito legal mesmo. Muito legal. Agora a gente precisa validar com a nossa comunidade. Você quer que eu vou passar os 2 pontos pro Filip em inglês? Né, resumindo. Filip, a summary of the 2 main points I pointed. First one is that today we talked a lot of about innovation, and you presented us with a viewpoint very interesting, that the hypothesis should be declared as a statement, and we should have a clear vision of hypothesis. And when we are trying to test it by an MVP or another kind of test we are doing, we should bring clear results to take the decisions after that. And if we are planning 18 MVPs and not changing the way we are doing something wrong, because we're not using the results of the test we're doing. And that was very great. Another thing I mentioned is that if our bilingual chat works, and I see today we had fewer responses or participation on the textual chat. So we must find a way to check with our community if this is working and if we should do it again, or if we should do it just in one language, just in English or just in Portuguese. How can we use it
in a correct way for our audience. For me, and I believe for Sabino and Locoselli too, it was very rich and we learned a lot. It was very nice. But we must learn from our audience as well. Absolutely. I totally agree with that. You do a lot of tests in order to learn, and when you learn, you adapt and you learn from your audience ultimately, because they will show you what they want, what they do not want. They will show you when they are willing to make time for your show and when not. So ultimately, the truth is with your customer. And so that's important to check with them after doing these 2 experiments last week and this week. Absolutely. We have a possibility here of have instant feedback from our audience, and we have now 2 feedbacks. One from Edilson. He is saying that was very rich, the chat, and good way of do it. And Wagner is saying that it was good, but to make more easy to understand, we should put a subtitle. It would be easier. And I'm thinking when Fabrício was saying that we can do, for example, this kind of chat, not exactly in live, but recorded, and put the subtitles, and after that show to our audience. For example, like a different way of share knowledge, but that people who don't know anything about English can have the informations or even record the chat, and after that put the subtitles, and so notify our audience that we have with subtitles. It's a good. In fact, YouTube have a feature that made instant automatic subtitles, but it don't work very well in Portuguese. Okay. And the translation is not good too. Yes. In English, that feature works better, but usually as our accent is not very good. Exactly that. Edilson says, I have here a little to try to remember the name. Name of the guy that should split innovation in 2 ways: incremental innovation and radical increment. He think it was Schumpeter, but he's not sure. Ele tá certo. Só que não era em 2 que ele dividia, né? Ele dividia em 3: disruptiva, radical e incremental. Right. Locoselli said that he's right. It's the Schumpeter guy, but he did not split in 2, but in 3 different kinds of innovation, right? Incremental, radical, and disruptive. Disruptive, radical, and incremental. Okay. Filip, to finish your second session here, I want to ask you to give us the ideas you think it's important to understand exactly we have said. And if you want to tell us something about innovation, about your job, feel welcome. And after that, I will just finish our chat here with our vignettes. Okay, so it's your time here, Filip. Yeah, vignette. Okay. Yeah, thank you. I think we have covered many different interesting topics today and last Saturday, and we could continue for many hours and days even, like the reflection of Locoselli and the other person in the chat about innovation. Is it disruptive? Is it continuous improvement? Is it radical? I think the key thing that I always emphasize is 2 things, and we've said it before.
make sure that you start from the customer, because that perspective is ultimately the one that will bring you success or let you learn that you are heading towards failure quickly. And do a lot of small tests all the way, whether it's a small improvement or a very big change. Especially for big changes, doing small tests at a high frequency is important, because the big change is a bigger risk, and so that validation becomes even more important. And then indeed, as Locoselli said, recognize your mistakes, learn from them. Lessons learned are important, but I always take it even one step further. Lessons learned is the first step. Lessons applied is the second step. You learn and you apply it, and you improve what you have. Bringing in perspectives from many people, and many people, the different canvases are offering perspectives. The four of us are offering different perspectives. Our customers are offering different perspectives. MVP, MLP, minimum lovable product, proof of concept, they're all offering different perspectives that add value, and they're all useful ways to look at your ID and how the customer perceives it. So the more perspectives, the richer the conversation, and the bigger the chance for success, I think. I like so much this experience of the different chat here. I think we have some subjects that we can maybe try to schedule for future and talk on other topics about innovation. That is very, very, very important for the product owners that follow us here. And I like to thank you so much for your time, for your sharing of knowledge and insights. E agradecer também o Locoselli, Fabrício. E let's have another kind of chat like this in another opportunities. And thinking this kind of made just a subtitle or record and after share with people, but I like too much have you here another times to talk about innovation and other subjects that we can learn a little more. Thanks and Thank welcome. you. Valeu. Valeu, gente. Tchau, Bom gente. fim de Obrigado. semana. Good weekend. Bye bye.